Good morning, madam. Good morning. Good morning, student. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So, good morning, student. Uh, am I audible clearly? And this PPT is also visible, student. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we are studying the capital structure theories. Okay. Uh, before means previous lectures, so I have explained you the we already studied the basic concept related to the capital structure. What do you mean by capital structure, capitalization, financial structure, and there is one again an important concept which I have taught you, that trading on equity and financial leverage. Okay? Now from last lecture onwards we have started the capital structure theories. Okay? There are three important theories as per your syllabus we need to study, and the in your exam we need to solve the numericals also related to the net income approach theory, net operating income approach theory, and approach. Modiger and Miller approach is also there. So these are the three important theory which are related to your capital structure theory. Is that clear, student? So we already done the first theory, and I have given you one homework related to this theory. Okay? We just revise this theory and then we will go to our next theory, net operating income approach. Okay? ठीक आहे ना स्टुडंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. हा, माझा कुठे आवाज इंटरप्ट झाला किंवा व्हॉइस लो झाला, इंटरनेटचा काही इश्यू आला तर मला इंटरप्ट करा स्टुडंट. ठीक आहे. आणि तुम्हाला कुठे समजलं नाही तर तिथं पण मला इंटरप्ट करा. ठीक आहे स्टुडंट? Yes, Okay, ma'am. ma'am. ठीक आहे. आता नेट इन्कम अप्रोच थिअरी. This is NI approach. This also called as a NI approach. This theory is given by Duron David in 1952. This theory is based on only two sentences or two statements. As per the David, he said that capital structure decision is relevant to the valuation of the firm. Okay? If you any change in your capital structure decision, it will affect to your overall valuation of the firm. ठीक आहे. कॅपिटल स्ट्रक्चर डिसिजन मध्ये काय तुम्ही चेंज केला तर तुमच्या व्हॅल्युएशन वर इफेक्ट होईल, ही याची थिअरी आहे. ठीक आहे. एनी चेंज इन कॅपिटल स्ट्रक्चर causes the overall change in cost of capital, that is also called as the weighted average cost of capital, and also the value of the firm. So he also given this theory is based on the four assumptions. Okay? He also given the some assumptions. Okay? So first assumption is total capital requirement of the firm
are given and remain constant. The cost of debt is less than the cost of equity. Means whatever the cost we incurred while we raise the debt capital and whatever the cost we incurred when we raise the equity or share capital. So that cost of debt, it should be less than your cost of equity. ठीक है? So KD, उसको cost of debt को KD बोला जाता है and cost of equity को KE बोला जाता है. So your KD should be less than your cost of equity and both are constant. ठीक है? If you decided your cost of debt is 8%, so it will be 8% for the future some days also. It will be a constant, it not be a fluctuating. आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब आपको डिविडेंड एज पर कंपनी पॉलिसी ने आपको 4% का या 8% का डिविडेंड आप लोग शेयर होल्डर को देने वाले हैं. सो दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी. डिविडेंड रेट मींस योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट शुड बी कांस्टेंट, इट नॉट बी अ फ्लक्चुएट. डेट कंटेंट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स. आपने डेब्ट कैपिटल कितना भी बढ़ाया, बोरोड कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी बढ़ाया, वो रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होने वाला है इन्वेस्टर्स का. सो एंड देयर इज नो एनी कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस. कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स नहीं है. ठीक है? अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच, द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी आर डिटरमाइंड एज फॉलोज. Durand David also given some formulae. So how we calculate the value of the firm is equal to market value of equity and market value of the debt. Market value of the equity and market value of the debt. And market value of the debt is given. How much of a debt capital it is already given. ठीक है? Market value of debentures or debt capital or borrowed capital, it will not fluctuate. Fluctuate नहीं होता है. डेट का और बोरोड कैपिटल का उतना इक्विटी का आपका फ्लक्चुएट होगा क्योंकि योर शेयर प्राइस और स्टॉक प्राइस विल फ्लक्चुएट इन डेली बेसिस और जो स्टॉक मार्केट में होता है. सो अगेन दे हैव गिवन यू अ फॉर्मूला दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. ठीक है? सो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. These are the two formulae they have given. The graphical presentation of the Durand view of capital structure or capital structure theory. So y-axis there is a degree of leverage and x-axis there is a cost of capital. Then what they say means the theory has proved that your cost of debt is less than your cost of equity. Okay? So and they are the constant. Okay? If you use the debt capital in your capital structure, your overall average cost of capital means this is a weighted average cost of capital will decrease. Okay? This is a graphical presentation of this Durand theory, and we also solved one numerical related to this theory. Okay? So we already solved this. Okay? यहाँ तक सबको क्लियर स्टूडेंट? इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं? जे आपण मागच्या लेक्चरला इथपर्यंत आपण केलं होतं, इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं स्टुडंट? येस मॅम. मी तुम्हाला होमवर्क दिला होता न्यूमरिकलचा, तो आपण आज सॉल्व्ह करू, पण त्याच्या आधी मला तुम्हाला नेक्स्ट थिअरी एक्सप्लेन करायची. ठीक आहे? देन वी विल सॉल्व दॅट न्यूमरिकल. ठीक आहे? सो नाउ नेट इनकम अप्रोच. The next theory which is related to your capital structure theory, that is net operating income approach. Net operating income approach. This theory is also given by the Durand David. Same scientist ने ही पण theory दिली है, Durand David. ठीक है? Net operating income approach is opposite to the NI approach. Both the theories given by the same author or same scientist, but this theory is opposite to your earlier theory, NI approach, net income approach, net operating income approach. ठीक है? According to this approach, market value of the firm depend upon net operating profit, that is EBIT, and overall cost of capital.
means the value of the firm is not related to your capital structure decision. ठीक है, NI approach theory said कि your capital structure decision is relevant to your value of the firm also and overall cost of capital also. But according to this net operating income approach, they said market value of the firm, it is depend upon the net operating profit, that is EBIT, and overall cost of capital, that is weighted average cost of capital. It is not related to your capital structure decision. Okay? How much debt you included, how much equity you raised, that it doesn't matter for our valuation of the firm. Okay? Valuation of the firm is not depend on the capital structure decision. Okay? Next, the financial mix or capital structure is irrelevant, does not affect the value of the firm. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है वो आपके वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करेगा. वैल्यू ऑफ द फर्म किससे डिपेंड है? योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी व्हिच इज net operating income approach. It is opposite to your net income approach. Okay. Again, for this, there are the scientists also given some assumptions. ठीक है, उन्होंने कुछ assumptions भी दिए. Assumptions क्या है? Investors see the firm as a whole, capitalize the total earning of the fund, find out the value of the firm as a whole. ठीक है, so investors, the risk perception of the investor will change. Investors are very alert. They now see the whole firm as a whole, capitalize the total earning of the firm, find the value of the firm as a whole. ठीक है, investors का risk perception change होगा if company increase the debt capital. ठीक है, this is the first assumption. Second assumption, the overall cost of capital, that is KO of the firm, is constant, depend upon the business risk which is assumed to be unchanged. ठीक है, means cost of capital is constant and it will depend upon the business risk. If the business risk is increased, your expenses or cost of capital will increase. ठीक है, and here they assume that the business risk is unchanged. It is assumed as a constant. ठीक है, so this is the two assumptions. Again, third assumption is given, cost of debt is also taken as a constant. ठीक है, cost of debt is taken as a constant, but cost of equity will not constant. The use of the fourth assumption is that the use of more debentures or debt capital in capital structure increase the risk of the shareholder. Thus, return in increase in cost of equity. ठीक है, मतलब आपने डेब्ट कैपिटल ज्यादा से ज्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर में रेज किया. ठीक है, how much capital we should raise to the debentures, means borrowed capital, and how much capital we should raise to the equity capital, that is own capital. This is the capital structure decision. If company has increased a borrowed capital, more borrowed capital in their capital structure, it will increase the risk perception of the equity shareholder. ठीक है, and that's why it will result in a increase in cost of equity also. ठीक है, these are the four assumptions, student. First, the investor will see all over the firm. Investors will see the firm as a whole. They capitalize the total earning of the firm to find the value of the firm as a whole. The cost of capital will constant and it will depend on the business risk, and we assume that the business risk will be unchanged and constant, and cost of debt will be the constant. And third is cost of equity will fluctuate or it will increase. If the company has decided they will increase the borrowed capital in capital structure, it ultimately increase the risk of the shareholder, and again it will result in an increase in cost of equity. ठीक है, so this is the fourth assumption. The theory will be
implemented if these four assumptions are there. ठीक है? The formula to calculate the value of the firm is equal to same formula EBIT divided by KO. ठीक है? Value of the firm is equal to EBIT divided by WACC. WACC means total weighted average cost of capital or overall cost of capital. ठीक है? इसमें cost of equity and cost of debt दोनों include है. KO. KO means your weighted average cost of capital. And second formula given, the value of equity is equal to V, value of the firm, minus B. B means your value of the borrowed capital or value of your debt capital. Okay? So these are the two formulae this we will use in this theory. Okay? Again, the graphical presentation of the net operating income approach will change. Okay? Theory में assumptions क्या है? Your cost of debt will constant. Your overall capital means your cost of capital, that is WACC, will constant. Your cost of equity will increase. Okay? This is our three assumptions related to your cost of equity, cost of debt, and overall cost of capital. Okay? So this is a graphical presentation of this theory. Now we will solve a numerical related to this theory. Okay? So what is the numerical? A firm has a EBIT of rupees 2 lakh belongs to a risk class of 10%. What is the value of the cost of equity capital if it employs the 6% debentures to the extent of 30%, 40%, 50% of capital fund of rupees 10 lakh? Okay? So what is the numerical? They have given you a EBIT. Okay? EBIT 2 lakh belong to the risk class of the 10%. Okay? So 10% will be your risk class or your overall cost of capital. Okay? This will be your overall cost of capital, that is 10 lakh, 10%. What is the value of cost of equity capital if it employs 6% debt to the extent of 30%, 40%, 50% of total capital fund of rupees 10 lakh. Total capital requirement of this A firm is 10 lakh. Total capital requirement of this firm is 10 lakh. If we take as a 30% debentures out of the 10 lakh, what will be my value of equity and cost of equity? This is our case number 1. ठीक है? 10 लाख का टोटल कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 30 का डेप रहा, 40 का डेप रहा एंड 50 का डेप रहा, तो मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहेगी? ठीक है? वैल्यू ऑफ द इक्विटी भी हमें फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ. वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज इक्वल टू V minus B and value of the firm is EBIT divided by KO. KO already given, that is risk class of 10%. 10% is your overall cost of capital or KO. This belonging to the risk class. This risk class is 10%. ठीक है? So this is your KO. ठीक है? पहले हम लोग first solve करते हैं कि if there is a 10 lakh capital requirement, out of 10 lakh my 30% will my debt capital. ठीक है? मेरा debt capital 10%, 30% होगा. ठीक है? So first scenario. So total capital requirement is 10 lakh. उसमें से 30% debentures. So 30% on 10 lakh. That is 3 lakh student. ठीक है? So this is my value of the debt, that is B. ठीक है? Value of the debt, that is B. Next is EBIT. So EBIT is 2 lakh. Then I will deduct the interest. ठीक है? So my interest on the debt capital is 6% debt. My interest rate of the debt capital is 6%. So 6% on 3 lakh. ठीक है? 6% on 3 lakh, that is
18,000. ठीक है. So net income will be PBIT less this interest. Then I will get the net income, that is 1,82,000. 1,82,000 कैसे आया स्टूडेंट? अंडरस्टूड? स्टूडेंट, Yes, ma'am. are you able to understood or can I solve it on Excel? मैं एक्सेल पे ये सॉल्व करूं या आप लोगों को समझ रहा है स्टूडेंट? समझ रहा है कि एक्सेल पे सॉल्व करूं मैं 1 by 1? करो मैम एक्सेल पे. एक्सेल पे मैं सॉल्व करूं. एक मिनट स्टूडेंट. Just a second. Now student, are you able to see this Excel sheet? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Net operating income approach. ठीक है. So this is our numerical. Okay. Here. There are 3 cases. Debt capital is 30%. Okay, I will solve only for 30%. Okay. First, we need to calculate the. First, you write down our 2 formulae we are going to use. What are the 2 formulae? We need to calculate the value of the firm. Okay. The value of the firm is equal to. Yes, student. Market value of equity plus your market value of debt. मुझे क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट? मुझे वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी के लिए. जस्ट अ सेकेंड. वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? EBIT डिवाइडेड बाय KO. ठीक है. ये फॉर्मूला हमें दिया है वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज दिस इज योर V. You need to calculate the value of the equity. ठीक है. वैल्यू ऑफ द इक्विटी हमें कैलकुलेट करना है. वैल्यू ऑफ द इक्विटी क्या रहेगी? V लेस B. ठीक है. B क्या है हमारा? B लेस B. B क्या है? मार्केट
value of the debt. ठीक है? So these are the two formulae we are going to use. ठीक है? So first we need to calculate the B. ठीक है? B is value of debt. Why we are calculating this? Because we need to calculate the interest also. ठीक है? So value of the debt. Value of the debt is called as a B. How you will calculate this? Yes, student. वैल्यू ऑफ द डेट कैपिटल आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? वैल्यू ऑफ द डेट कैसे कैलकुलेट करोगे? 30% ऑन टोटल कैपिटल. मेरा टोटल कैपिटल कितना है स्टूडेंट? 10 lakh. 10 लाख. वेरी गुड. 10 लाख लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट. तुम्हालाच उत्तर द्यायचं आहे. मी फक्त लिहिणार आहे इथं. ठीक आहे? माझं 30% ऑन 10 लाख म्हणजे 3 लाख माझं काय झालं? डेट कॅपिटल म्हणजे माझं व्हॅल्यू ऑफ द डेट. माझा बी ऑप्शन मी कॅल्क्युलेट केला याच्यामधला. ठीक आहे? दुसरा ऑप्शन मला काय दिला यांनी? केओ. केओ काय आहे? त्याला तुम्ही वेटेड ऍव्हरेज कॉस्ट ऑफ कॅपिटल म्हणा किंवा दुसरं याला काय म्हणतात स्टुडंट? ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल. ठीक आहे? काही म्हणा. आणि याला बिझनेस रिस्क म्हणजे ही जी दिली आपल्याला, ए फर्म हॅज द EBIT of 2 lakh belonging to the risk class of risk class of 10%. ठीक है? Risk class of 10%. ठीक है? That is already given. That is 10%. ठीक है? Now we need to calculate the yes student. असं नाही चालणार. तुम्हाला उत्तर द्यावं लागेल याचं. Total. येस. EBIT इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपल्याला काढायचं आहे. ठीक आहे? सर्वात पहिले EBIT किती दिले होते आपल्याला? 2 lakh. 2 lakh. Now we need to calculate the less. EBIT means earning before interest and tax. So first we deduct the interest. ठीक आहे? इंटरेस्ट काय आहे आपला? ऍट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट काय आपला? 6%. Yes. Interest is 6%. So it will be 6% on 2 lakh. That is 12,000. किती येतोय? 2 लाख वर काढा. नाही, किती वर काढायचं सर्वात पहिले मला सांग. हा, व्हॅल्यू ऑफ डिबेंचर वर मीन्स 6% ऑन 3 लाख. किती येणार तो? 18,000. येते. ठीक आहे? मग हे काय आलं आपलं? नेट Income. किंवा याला आपण काय म्हणतो अजून? अर्निंग बिफोर टॅक्स. ठीक आहे? आता यांच्या थेअरीमध्ये, दोघी थेअरीमध्ये, आता तुम्हाला पीपीटी दिसते स्टुडंट? नाही ना? थांबा एक मिनिट. मी शेअर करताना असं वाटतंय मी होल स्क्रीन शेअर केली पाहिजे. एक मिनिट. आता पीपीटी एक्सेल दिसतंय? Yes ma'am. आपण जर थेअरीला गेलो, ही जी थेअरी आहे आपली काय म्हणते, ही थेअरीचं पहिलं अझम्पशन याचं काय होतं की देर इज नो एनी कॉर्पोरेट अँड पर्सनल टॅक्सेस. ठीक आहे? देर आर नो एनी कॉर्पोरेट अँड पर्सनल टॅक्सेस. तीच नेट ऑपरेटिंग इन्कम अप्रोच मध्ये पण त्यांनी तेच म्हटलंय की तिथं कॉर्पोरेट अँड पर्सनल टॅक्सेस नाही आहे. ठीक आहे? मग आपला इथं टॅक्स रेट 0 होतो. ठीक आहे? इथं आपला हे काय आलं आपलं? अर्निंग बिफोर टॅक्स आहे. ठीक आहे? त्याच्यामध्ये आपण 1,82,000. ठीक आहे? नाव देर इज नो एनी टॅक्स. इफ आय डिडक्ट द टॅक्स दॅट इज 0% टॅक्स. ठीक आहे?
0% tax है, there is no any corporate and other taxes, ठीक है, so it will be 0. Again this will called as a earning after tax or earnings available for equity shareholder, correct? Yes, ma'am. Equity shareholder. Again you can say here net income, ठीक है, और जो businesses के जो भी expenses होने के बाद जो बच रहा है, this is our net income, ठीक है, so this will be again same after deducting the tax. Tax is 0, ठीक है, क्योंकि as per the assumption there is no any corporate and personal taxes, ठीक है, so tax is 0. That's why in that PPT I didn't consider this tax, ठीक है, so after your net income will be same as it is earning after tax, ठीक है, so now we need to calculate. We got the earning, so value of the firm, ठीक है, so value of the firm will be value of the firm is, what is the formula? EBIT divided by KO, KO, ठीक है, so our EBIT is 2 lakh, our KO means overall cost of capital is 10%, ठीक है, so divided by 10%, so it will be, your value of the firm will be 20 lakh. Yes. Then we need to calculate the value of your equity. Value of equity का formula क्या है? Value of the firm, that is V, less the value of debt, that is B, ठीक है, so here 20 lakh is my value of the firm and value of the debt is 3 lakh, so your value of equity is 7 lakh, ठीक आहे, हे लिहा बरं स्टुडंट पहिले नोटबुक मध्ये. मग आपण दुसऱ्या केसला जाऊया. हे दोघी फॉर्म्युले सुद्धा लिहा तुम्ही.
Okay. In numerical, they want to calculate the cost of equity also. What is the value of cost of equity capital? Cost of equity capital, that is our KE. We need to calculate the cost of equity capital. For cost of equity capital, again there is a formula, that is earnings available for equity shareholder divided by value of the firm, that is net income divided by value of the equity capital. For KE, our net income is, that is 1,82,000. Our value of equity capital is 17 lakhs. Yes, 17 lakh. करो 1,18,000 divided by 17 lakh. 0.1070. 0.10. 17. 70. So this is 0.107 ना? 1070. हाँ, एक मिनिट. मग हे काय येणार? 107 म्हणजे हे 10 कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर्सेंटेज मध्ये जर आपण काढलं, दिस विल 10.7%. ठीक आहे? Yes, ma'am. म्हणून जेव्हा तुम्हाला मशीन चालवायचं तुम्हाला दाखवलेलं कॅल्क्युलेशन टाकलेलं कुठं ते करायचं काय ते करायचं सगळं लिहिलं आणि काय करायचं पोस्ट एक बँक अकाउंट डिटेल्स ठीक आहे. So same thing we will do when our debt capital is 40%. Okay? So our debt capital will be 40%. So 40% on total capital. 40% on rupees 10 lakh. 10 lakh. That is 4 lakh will be our debt capital. Okay? Now our KO, as per our assumption, your KO will be constant. Okay? Your overall cost of capital will be constant as per our assumption. This one. So your overall cost of capital, that is KO of the firm, is constant. Okay? So we will take the same KO, that is 10% in the case of when we increase the debt capital. Okay? Our EBIT will be the same. Okay? My EBIT will be the same, that is 2 lakh. Okay? But my interest will change. Interest percentage, if we calculate the interest at 6%. So 6% interest on this 4 lakh. Yeah, so how we will calculate this? 6% on rupees debt capital, that is 3 lakh. Now we will calculate the 6% interest on when my capital is 4 lakh.
डेट कैपिटल इज 4 लाख. ठीक है, अभी डेट कैपिटल 1 लाख से बढ़ गया हमारा. ठीक है, 6% on 4 lakh, that will be my interest. 24,000. Yes, 24,000. ठीक है, now I need to calculate the earning before tax. ठीक है, so 2 lakh minus 24,000, that is 1,76,000. 76,000. ठीक है, now my taxes, there is no any corporate or any taxes, so my tax will 0. So earnings available for equity shareholder, or you can say net income or earning after tax, will be the same. ठीक है, that is 1,76,000. ठीक है, again I need to calculate the value of the firm. ठीक है, so value of the firm का formula EBIT divided by KO. EBIT 2 lakh and my KO is 10%. It will not change. ठीक है, my EBIT is same for second case also, that is 2 lakh, and my KO, that is 10%, it is also constant. ठीक है, so value of the firm in the case of when I take the 40% of debentures, that is my capital structure decision. ठीक है, capital structure decision में मैंने debt capital को 10% से बढ़ा दिया. It will not affect my value of the firm. That is, my formula to calculate the value of the firm is EBIT divided by KO. ठीक है, my overall cost of capital is also constant and my EBIT is also same. ठीक है, so for the second case my 2 lakh, यहाँ पे लिख दो चाहिए तो 2 lakh, that is my EBIT divided by cost of overall cost of capital, that is 10%. It is constant. ठीक है, so in second case again my EBIT will not change, divided by my overall cost of capital, that is also 10%. ठीक है, so my value of the firm is the same, that is 20 lakh. ठीक है, again the value of equity, value of the equity is the formula to calculate the value of equity is value of the firm less cost of debt. ठीक है, in first case my overall value of the firm is 20 lakhs and my value of the debt is 3 lakh. ठीक है, that's why 17 lakh will come my value of the equity. For second scenario my value of the firm is 20 lakh. ठीक है, but my value of the debt capital has changed. Value of the debt capital is now 4 lakh. yes, is 4 lakh. ठीक है, so my value of the equity has changed, that is 16 lakh. 60 lakh. Correct. Okay. Now I need to calculate the cost of equity capital. Cost of equity capital, there is a formula: net income available for equity shareholder divided by the value of equity capital. ठीक है, so net income available for equity shareholder कितना है स्टूडेंट? That is 1,76,000. Correct. Jayant, na? Yes, And ma'am. yes, and the value of equity capital is also changed. That is 16 lakh. 16. Yes, very good. 16 lakh. Your cost of equity capital will change. It will increase. करो कैलकुलेटर कितना आ रहा है? 11%. 11%. 11%. ठीक है, so if you increase a debt capital, increase your debt capital in your capital structure, your cost of equity capital will change.
ठीक है, it will increase, ठीक है, risk perception of equity shareholder will increase. That's why the cost available means cost, the company is incurring the cost behind a raise of equity capital is also increased. Okay, now in the second scenario we need to take as a 50% of our debt capital. ठीक है, again my value of the debt capital will change. This will value of my debt capital will change 50% on rupees 10 लाख. ठीक है, 10 लाख का मुझे कैपिटल चाहिए, उसमें से मेरा 50% का मेरा डेट कैपिटल होगा, दैट इज 5 लाख. कर लोगे स्टूडेंट आप? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है नीचे. Yes, ma'am. Yes, चलो, yes, ma'am. हाँ हाँ करो, ये सॉल्व करो, मैं सिर्फ अमाउंट लिखूंगी. फाइनेंस और न्यूमेरिकल जब तक आप खुद होके आपके नोटबुक में खुद से सॉल्व नहीं करोगे स्टूडेंट, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा. 2 दिन के बाद हम लोग भूल जाओगे कि ये फिगर कहाँ से आई, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया. ठीक है, हेलो मैम. हाँ मैम उसका आंसर आ रहा है 11.33%. करेक्ट है. ठीक है, सो दिस विल बी Yes, ma'am. 11.33%. ठीक है, सो हमारी थी. यस, बाकी के बच्चों भी आप लोग सॉल्व कीजिए सब लोग. ठीक है, नोटबुक में ये सॉल्व कीजिए. ठीक है, मैं पीपीटी पे जाती हूँ स्टूडेंट फिर से. अंडरस्टूड स्टूडेंट? सबको समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया ये? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट? यस, सिमरन, सूरज, ओमकार, योगेश. 11.33%. हाँ, 11.33% आलं सगळ्यांचं? Yes, ma'am. म्हणजे येस, आपली थेरी काय म्हणते, whatever change you did in capital structure, this will not affect the value of the firm also, your cost of capital also. ठीक है, so in every scenario your cost of capital is constant. That is, are you able to see this PPT student? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So overall cost of capital. Yes. So any change in your capital structure decision, it's if you decided your 30% your borrowed capital at 70% your equity capital. In second scenario, 40% in your borrowed capital, remaining 60% in your equity capital, 50% of borrowed and 50% of equity. Doesn't matter. Whatever your decision in capital structure, how to make the capital structure mix, this will not affect the overall cost of capital and the value of the firm also. Okay? So this is our theory.
theory, what the theory is say, according to this theory, market value of the firm depend upon the net operating profit and overall cost of capital. It will irrelevant. The financial mix and capital structure is irrelevant, does not affect the value of the firm. ये जो theory का second line है, ये हमने ये numerical में proof कर दिया, ठीक है? So any whatever the decision you have taken capital structure, it will not affect the value of the firm also and overall cost of the capital also. It will affect to your equity capital. Cost of equity capital is increasing. ठीक है? If we increase the debt component in our capital structure, the risk of equity shareholder will increase. That's why it will also increase the cost of equity capital will increase. ठीक है? See in first जब 70% debt capital कम है, तब 10.7% हमारा cost of equity है. जब हम debt capital बढ़ा रहे हैं, तो हमारा cost of equity भी बढ़ रहा है. That is 11%. Again debt capital मैंने 50-50 कर दिया, debt capital 50 and own capital equity capital 50, तो 11.33% it is increasing. ठीक है? So both the theories have proved. ठीक है? Understood student? Net operating income approach. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, या दोन लाईन वरच ही theory आहे. ठीक आहे? See, now I have given you two numericals. This was the homework for last class. ठीक है? किसने सॉल्व किया ये? NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच से भी हमें सॉल्व करना था, और ये वाला मैंने छोड़ दिया था आप लोगों को. यहाँ तक आप कैलकुलेट करो. The same numerical you need to solve for the operating income approach also. आज आप लोग फिर से जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया है, वो लोग आज फिर से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए. ठीक है? और दिस इज योर सेकेंड न्यूमेरिकल. दिस इज ऑल्सो सॉल्व बाय द नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑल्सो. ठीक है? सो दोनों न्यूमेरिकल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अपने नोटबुक में ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करो. कल मैं क्लासरूम में सॉल्व करूंगी. नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सेल में आप लोगों को ये दोनों मेथड से, शायद मैं सेकेंड वाला सॉल्व करूंगी ये. ठीक है? आप लोग फर्स्ट वाले का सिर्फ आंसर्स बता दूंगी. ओके मैम. ये दोनों न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं. स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा. टोटल 5 नंबर पहिले दोन कॉम्बिनेशन सांगितली 300-305. समजते का मी काय बोलतो तुला? तुला चॉईस एक मेजरचं एक मायनरचं. बरं, आणि त्यानंतर अजून 3 सब्जेक्ट शिकायचे. ACI 1, 2, 3. त्यातलं एक मेजरचं घ्यायचं, 2 मेजरचं घ्यायचं, एक मायनरचं घ्यायचं. एक मायनरचं घ्यायचं. पुढच्या सेमेस्टरला सुद्धा असंच करायचं. ओके? आता समज तुला डाऊट आहे काय आता? तुला तू फर्स्ट इयर का सेकंड इयर आहे? कशाला काय डबल एमटी? आता कसं नसतं तुझं लॉगिन. ठीक है स्टूडेंट? So today, so you have taken the screenshot, student. First numerical and second numerical से घेतले screenshot. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोघी तुम्ही सॉल्व करा तुमच्या लेवलवर. ओके मैम. ठीक है? नेक्स्ट लेक्चरला आपण कंटिन्यू करू. तू असं काय सांगू तर पाठवून व्हॉट्सअप.
ठीक आहे, कोणाला काही विचारायचंय का? एनीवन हॅज एनी डाऊट? विचारायचंय का काही तुम्हाला? नो मॅम. चालेल, आपण उद्या भेटूया. आज कोणाला कोणी एक्झिट नाही केलं